Okay. Are you willing to sign off on everything that you've said today? No problem. However, will this be a problem for Rooney Strong? My responsibility is just to gather information for the investigation. God help him. 陆迪晨的名字进入了调查范围，诚然不可避免的要接受调查。When did you come to America, Rudy? When I was 14. You didn't take your SAT until you were 20 because of 2 dropouts and several disciplinary actions. Yes. What is your ACT score? Just a little over 1,000. Do you know that it's hard for you to get enrolled in Francisco University based on your score? Yeah. Why did you get enrolled? Do you know the reason? Please answer the question.
有请。幸亏在律所忍住没给你打招呼，否则会给你添麻烦吧。要是律所知道我认识调查对象，他们一定会要求我回避的。那我现在问你，会不会让你为难？我得遵守职业道德和律所纪律。我懂了，那我不问了。陈然，我知道你要问什么。目前的调查还是 CE 公司内部自查，怀疑鲁尼为了与伟业合作，贿赂中方高管提供便利，涉嫌违反 FCPA。FCPA 的处罚只针对美国公司，公司自查是怕被司法部和证监会发现，避免巨额罚款的断臂之举。他调查的是鲁尼，那会不会搞大，影响到我爸？我能说的就只有这些。那也很感谢你了，小晴。被律所请去的时候，我慌得六神无主，幸亏看到了你。看到你那一刻，我觉得什么都不怕了，心一定就想，要么还是说实话。嗯，他们问你什么就实话实说。在律所看到的样子，酷，那才是你应该待的地方。恭喜你。你呢？你怎么样？我也在家，不知何去何从。现在的我，更让你嫌弃了吧？陈然，你就是小屁孩儿，你才多大呀？现在开始什么都不晚。我能问你一个问题吗？问。你真的喜欢出车？明白了，那就是真的。从什么时候开始的？他和我姐分手之后吗？我只能告诉你，我跟他是不可能的。那我走了。I've long had my doubt, and I want you to give me an explanation. In my eyes, you're a student with incredible learning ability and morality. Why would you commit the fraud of exam imposter? Professor Eric, I'm sorry to let you down. Accepted the job because I lack money. I had to make a living in order to stay in America. But you're brilliant. Why not apply to university to pursue your studies? Because neither I nor my parents can afford such high expenses. But now that you don't have the money to study, like, why are you in America? Because of a girl. That's it? Yes. And how did that gamble pay off? I don't know. Now I understand. What if I could help you get a full scholarship? Would you like to come to Francisco University and study as my postgraduate student?
这不是一个梦寐以求的机会吗？教授帮你申请全奖，你只要回去考个托福，到时候拿个不错的成绩，对你也不是什么难事儿啊。你为什么没有立刻答应他呢？你在顾虑什么呀？全奖解决不了一切问题。我爸妈虽然不能在经济上给予我任何支持，但他们也不愿拖累我呀。可是，他们现在年纪越来越大，爷爷也越来越老了，到了需要我为他们做些什么的时候了。唉，这一年我对他们已经够不负责任了。如果再留3年学，3年之后，我要是有机会留在这儿，那对于他们，就等于从此没有了我这个儿子，我这个孙子。你不知道，像我家这样的工薪阶层，一个守在身边的儿子，就意味着老有所依。没有我，他们靠谁呀？父母在，不远游。另外，我替陈然代课代考，在美国教育部和移民局都有了不良记录。能不能顺利申请到 F1学生签证，还是个未知数呢。所以啊，我不知道我回去了，还能不能再回到这儿。哎，对了，你呢？哥伦比亚大学那边有消息了吗？我还在等。啊，那你想好要离开这儿了吗？No, I'm just like, Hey. you're looking great. Ah, that's fantastic. Today in an interview, we obtained astounding new key evidence in this case. When he discovered that the interview was a part of an internal investigation, John Brown, high-level executive in Rooney's department, spilled the beans entirely. He couldn't handle the pressure. He claims that Rooney Strong stole CE's core technical files and handed them over to Weiye Group free of charge in exchange for their business. The degree of illegal activity happening in this case has just exceeded what we had initially imagined. This case has just gotten very serious. 我猜到了不同寻常的状况发生，却万万想不到是这个程度的状况。鲁尼的行为已经涉嫌触犯美国法律，属于刑事犯罪。After the interview, I contacted the chairman of CE Group. and I submitted all the evidence we had against Rooney and the violation of FCPA up to this point. He's urging us to immediately fly to Yanzhou, China, to send an investigation team to conduct interviews with Cheng Wei, who is the CEO of Weiye Group. So, tomorrow morning, Ferdinand, Daniel, Stephen, I want you three to meet me at the airport at 7 o'clock a.m. You're going to Yanzhou. We'll be in Yanzhou for approximately 5 days. Now, trip included, we'll be gone for about a week. During that time, I want all of the remaining attorneys to finish gathering evidence against Rooney and complete the financial audits on his department. When I come back, I'll submit all of the evidence and the investigation report to CE Group and make my final recommendation as to whether to file a report with the SCC and the DOJ, as well as to contact the police. Any questions?
我想给程然、妙莹一个提醒，让他们对父亲、对家族企业危机提前有心理准备。一旦那么做了，我就违反了职业道德。在去还是不去的纠结里，我走到了这里。你在这儿干嘛？我找我找陈然啊？没事了，我先走了，拜拜。小青，你来一定有话跟我们说，是不是？关于鲁尼的调查和我爸有关。不打扰你们了。小青，你已经走到这里了，你的脚就是你的心，咱们不是朋友吗？陈然，别感情绑架，别为难他。他来，是不是因为书彻呀？不会，肖鑫在处理书彻和你的关系上面，不会拖泥带水。你这么了解他？你知道他和书彻不联系了吗？因为我啊。不然呢？能让肖星这么纠结，我猜会不会是鲁尼调查案发现了什么新的情况？喂，喂，爸。哎，最近都挺好的吧？最近我就是忙，这地铁竞标到了最后阶段了。哦，你弟弟怎么样？上次律所跟他谈完话以后，这些人有找过他吗？没找过了。你告诉他，不会有什么事儿的。我跟鲁尼的私人交往不过如此，就说他上大学走了关系。不过他已经被学校除名了，也不会有什么麻烦，啊？爸，你跟鲁尼之间没有什么事儿对你不利吧？这个我向你保证，没有。你放心，啊？好，那我先挂了，拜拜。进来。
程总，来自旧金山的 MTA 律师事务所今天联系我们，说他们的私人律师团队今天抵达燕州，想请您见面约谈。他们说了要谈什么内容？他们想了解伟业与 CE 谈判过程中鲁尼斯特朗的一些事情。CE 与伟业没有达成合作，鲁尼和我们也没有关系了。您要是不想配合见面的话，我就坚决替您挡了。不用，请他们过来，我见他们。OK。Greetings, Thompson. I'm the special assistant Cheng Wei. Welcome you and your team to Weiye. I'd like to thank Mr. Cheng Wei for meeting with us. Please. This is Cheng Wei, the chairman of Weiye Group. 美国 MTA 律师事务所合伙人汤普森和他团队的3位律师。你好，常委。Mr. Zhang, I've heard a lot about you. I was a little bit surprised that you agreed so readily to meet with us today. I suspected that because the interview may involve some of your business secrets and your enterprise, I suspected you may offer us some resistance or perhaps flat out refuse. I was prepared that this may be a lost cause. 有什么问题尽管问，我一定知无不语。Please feel free to ask and say. 请坐。喂，爸。不好意思，苗小姐，我是若楠。程总现在不方便接电话，他正在接受一个美国律所的调查。MTA 吗？是的。他们来燕州了？专程来的。调查什么呀？我一直在外边，并不是很清楚。据说与伟业和 CE 之前的谈判有关。我刚才进去送咖啡，听了一耳朵。你听到了什么？他们说，鲁尼偷了 CE 核心技术文件，被下属举报。我的天哪！我只知道这么多。一会儿结束了，你让我爸第一时间给我打电话。好的，再见。谁呀？我。出车。我现在心特别慌，能跟你聊聊吗？出什么事儿了？进来说。坐。我爸正在燕州接受 MTA 的调查。哦，他们去调查你爸了。可是萧晴不是透露给程然，他们调查的是你吗？我爸的助理偷听到一点他们的谈话，说是鲁尼把 CE 的核心技术文件给偷出来了。嚯，这已经涉嫌刑事犯罪了。我就是怕他把偷出来的文件给了我爸。MTA 去燕州就是这个原因啊？应该是，而且就是现在，我爸正在被约谈。你放心吧，你爸不会有事儿的。为什么呀？你爸，他这个人历来心思缜密，行动谨慎，他怎么可能会铤而走险，更不可能会暴露自己的软肋。更何况这件事情直接关系到他们地铁竞标的成败。这么白痴、明晃晃的商业间谍犯罪，
他不可能蠢到把自己也卷进去的。就算这件事情是真的，也很有可能只是鲁尼单方面的个人行为。以我对你爸还有这件事情的了解，我认为这件事情，如果 MTA 掌握的情况是你爸涉嫌同谋，他们肯定不会打草惊蛇，要么就直接报警，让美国的检察院和警察介入调查，要么就是秘密调查。怎么可能会大张旗鼓地跑到燕州去面谈你爸呢？从他们的行为来看，对你爸只有可能是取证，最终调查的还是鲁尼。我心里慌，也是因为你知道的，之前发生了刘彩琪的那些事儿之后，我都不知道我爸的底线到底在哪儿了。所以这大晚上的，我也不知道到底该跟谁说，我就跑过来找你了。我让他们那边一谈完就立马给我来电话，所以我能在你这儿等等消息吗？行，谢谢啊。鲁尼从我这走以后，我们之间就没有过任何联系。为了证明我今天的话属实，我这儿有当天的全部视频录像，可以交给你们一份带走。We haven't contacted since the moment Ronnie walked out of his apartment in order to prove what he just said. Here's video recording. You can take this. Well, I never would have thought that you would be so considerate and helpful. 那当然，我是个崇尚法治精神的企业家。He's a law-abiding entrepreneur who believes in law. 爸，喂，爸。没有，一直等您电话呢。担心老爸了？鲁尼是不是真的把 CE 的核心技术文件偷给你了？啊，哎，我当时就拒绝他了，我就料定这个鲁尼啊，一定会铤而走险，所以，我提前做了防备，把当时整个见面过程都录了下来。刚才啊，把这段视频资料作为证据。交给了汤姆逊律师。放心好了，老爸走的每一步都是慎之又慎，我不会拿我奋斗一生的事业去冒险，更不会让你跟你弟弟生活有丝毫的动荡。啊，大洋，咱们爷俩有好久好久也像今天这样好好说话了。哎，你知道吗？刚才小王告诉我啊，你再三叮嘱他，一定让我第一时间给你打这个电话。我心里高兴极了，我知道我的女儿在担心我。谢谢你。赶紧睡觉吧，啊！我的小兔子，大灰狼要挂电话了，晚安。晚安。挂了。没事了。没事。谢谢你。
照顾你。干嘛老跟着我？你是不是最近总跟着我呀？你是不是有什么不该问的问题想问我？不该问，那就别问。我什么都没问啊。我知道你很担忧你爸，也很担忧你前女友的爸，是吗？哦，不对，现在都已经变成现女友了吧？我告诉你，律所有律所的纪律，律师有律师的职业道德。为什么陈然和妙莹他们没有主动跑过来逼问我？那是因为他们尊重我的工作。但你呢？你凭什么认为我会告诉你？凭什么我会为了你寻思为继？就因为我喜欢你吗？喜欢我是件很美好的事儿啊。第一次你这样说，我喜欢你，但这不对，我讨厌这样的自己。第二次你这样说，你凭什么利用我？就因为我喜欢你？你能不能用表白该有的温柔再跟我说一遍？你喜欢我，然后咱们再说别的事儿。走路这么轻，吓我一跳。哎，你怎么这么早回来了？哇，晚饭还没做好呢。嘿，怎么了？我可能要失业了。为什么？我今天向大老板发了脾气，提出辞职了。因为什么？因为我也今天赢得了地铁车厢项目竞标，正式成为地铁车厢制造承包商。他们最终选择了跟谁合作？上汽重工。日本人不但全盘接受了技术转让协议，还承认中方未来技术升级改造后的自主研发权。这不早在咱们的预料之中吗？有什么好惊讶的？董事会这帮人看到上汽重工在中国的成功，才意识到自己当初做了多么蠢的决定。
把大好时机让给别人。现在他们把这一切都归咎于我。这太荒谬了。是的，他们责怪我，对日本人呢，谈判策略没有预见性，没有及时提醒董事会，指责我重大职务失误。我忍无可忍，所以我跟大老板吵起来。这没什么啊，你先坐下消消气儿啊。谢谢珊。